Happy to welcome you all to this webinar jointly with Unimarx on understanding how to protect and leverage your intellectual property. Before we start, we have Mr. V.N. Shivashankar, Senior Vice President of SICKI, to deliver a formal welcome note. Good afternoon, everyone. It is my pleasure to welcome all of you to today's webinar titled Idea to Asset, jointly organized by SICKI and Unimarx Legal. Let me extend my gratitude to Unimarx Legal for partnering with SICKI and reaching out to several people who will be benefited by what they are about to hear. I extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished speaker, Mr. Suresh Kumar, Managing Attorney, Unimarx Legal, and my warm greetings to our members, guests, and participants who have joined us today. Thank you for taking time to be with us. The topic for today is quite interesting as well as very important. Very interesting because we have seen India morph from a pure agriculture-based industrial economy to a huge service-based economy. In this period, we have seen several large industrial houses close down, and at the same time, we have seen the emergence of newer businesses. So today's children, if you go ask, they may not know the names of big conglomerates which we used to know when we were children, but so that shows how much branding and recall there is an awareness for that in today's world. India has proved to be a front runner in terms of innovation. The Aadhaar and UPI based payment, which has been a huge success, runaway hit. Several countries are now scrambling to implement it and have the same provisions in their country. So in today's innovation-led economy, every budget we can see the allocation for innovation only increasing, including in industries, traditional industries like agriculture. So in this scenario, the topic for today is very, very critical and very important. This session will simplify the complexities of IPR and enable business owners, right from MSMEs to startup to even larger companies, to understand what to protect, how to protect, what are the different methods by which protection can be availed. The true test of intellectual property can be felt when the regular business is not performing well, and they can probably use this as a buffer or as a cash flow so that they can earn. So what you create today, it's not necessary that you will consume it today. It is going to be perpetual. Someone mentioned to me about, probably Mr. Satish can also dwell on it, how Beethoven's nth descendant is still getting some royalty for the compositions which have been made. So that is the true hallmark of how intellectual property could be protected and how it can be monetized. So whether it is a patent or whether it is a trademark or whether it is a brand name, a design, I'm sure today's discussion will be quite interesting. A brief word about SICKI before I conclude. Southern India Chamber of Commerce is a industry body based in Chennai. We are more than 115 years old, and we have made sure that we continue to change, reflecting the changes in the society. We serve various stakeholders, and for those of you who are not yet members of SICKI, I would urge you to take this opportunity to become SICKI members, where you can have a platform to express your views, express the industry needs. We'll be happy to liaise with various stakeholders and be a part of SICKI's progress. With this, let me hand over the proceedings to our distinguished speaker. Thank you. Thank you, sir. I request Mr. Suresh Kumar, Managing Attorney, Unimarx Legal, to take over the session. Over to you, sir. First of all, good evening, everyone, and my sincere thanks to FICCI for organizing this insightful session and giving us the opportunity to be a part of it. One thing I wanted to mention is we live in an era where idea scales faster than the infrastructure. So the entrepreneurs must understand what they have to protect
and why it is, what is important in creating it, and what are the legal methods to protect it. So this session will have lots of legal insights and practical tools, as well as from real world case studies what we have experienced so far. From there, I start my presentation. Can you see the presentation? Can you view it? Yes, sir, we can. Right, thanks. So, idea to asset. So before getting into the topic, let's a brief overview about Unimax Legal is. We founded the firm in the year 2011. It's a 14-year-old firm, and we have so far done about 25,000 plus intellectual property registration for more than 10,000 plus clients. We started assisting a small time or a small entrepreneur MSME sector, and then up to a company which has been now a global brand. So as far as the intellectual property advisory is concerned, we work at the intersection of strategy and innovation. So there are businesses, they have plans. In the plan, I wanted to expand, or we want to go for a franchisee, we want to scale. So that is one aspiration of the entrepreneurs today. There is another thing what we have understood, what we have seen from the entrepreneurs are the innovation they have in their business. Someone comes up with some good idea, or this is something that can be a groundbreaking in the market. So how do we balance it, right? So here we be the legal partners to assess their strategy as well as the innovation they bring to the business, how that is legally viable in the scenario, what they have to legally protect in order to take their business to the next level. So the entire session is going to be based on how we are going to turn the business ideas and the action which turns into an intellectual property. So how the entrepreneurs can leverage the intellectual property for the growth of their business. So end of the day, they have something in their business that should come up with some kind of result, which is absolutely a profit it should be turned into. So what is IP? So IP அப்படிங்கிறது வந்து everyone knows IP stands for intellectual property. So intellectual property அப்படின்னும் போது the property it's your ownership. So ownership of idea. But the main point here is how legal it is. So what is the legal ownership of your idea? How legally do you own it? Yeah, you have an idea. Is it legally protected? Which begs the question here. So there are so many benefits as far as IP protections are concerned, as far as intellectual property rights is concerned. So a proper IP strategy can improve your profit margin, and you can expand your business across the globe. And of course, IP is the best leverage as far as attracting investments. And it also unlocks new revenue, improves competitiveness, yeah, everything. So how does it work? Will இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இது எப்படி ஒரு entrepreneursக்கு இது எப்படி எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்றத going forward slides we will see is. So as far as this benefits, how is it enabled? எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஒரு entrepreneursக்கு வந்து இந்த பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது there is 4 important things. ஒன்னு, அவங்க லீகலா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றது. ரெண்டாவது, அது ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியா ரெஜிஸ்டர் பண்றது. மூணாவது, they license it, franchise பண்றது, assigning IP, selling their IP rights to others. So these are the area where they generate revenue. And finally, enforcement of rights. So we have you have intellectual property, and it has a value, and anything has a value attracts the eye of the competitor or the counterfeiters. So how do we protect that from the infringement or misuse of your brand name or invention or any other intellectual property rights? So before getting into the session, before getting into the protection of IP, the value of IP, this is something, this groundbreaking or staggering information, where in 2020,
only 10% of the assets of S&P 500 companies were tangible. வெறும் 10% அவங்களுடைய plant and machinery, whatever the assets they have, it is only 10% of the asset. But the 90% were intangible assets, such as intellectual property, such as trademarks, copyrights, or their logos, or their trade secrets, especially their innovations. This is the value of this. So, as an entrepreneur, are we protecting and leveraging our company's IP, or are we missing a massive opportunity which we will have in the future? So IP அப்படின்னு எடுக்கும்போது we can classify into three major part. One is patent, another is trademark, third one is copyright, and fourth one is designs. So இங்க வந்து நம்ம இந்த மூணு விஷயத்தை கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கலாம். Patent, trademark, copyrights. So let's start with patent. Patent is something that you get protection for innovations, inventions, products and process. So the industries, and the புதுசா ஒரு ground breaking invention வரும்போது ஒரு innovations எடுத்துட்டு வரும்போது அதை அவங்க வந்து பேட்டன்ட்ல பேட்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. So it is purely products and process, invention and innovations. So இது எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா pharma, healthcare, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு relevant. If you are one of these industries, you have to look into your R&D, or you have to see whether is there something that you can patent it. Is it something that groundbreaking innovations or invention you are coming up? Why it matters is, yes, there are so many areas where we have a proper IP and then we don't protect it under patent அப்படின்னா வந்து then you won't be, அது பண்ணாமவே நம்ம மார்க்கெட்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம், இல்ல we started selling in the market or displaying in the expo, now you lose the right over the invention. I'll throw some case studies in coming slides. Then everyone knows trademarks, and the most important nature of every business is the brand. I always say that நீரின்றி அமையாது உலகு, அதே மாதிரி பிசினஸ் அண்ட் இன்றி அமையாது பிராண்ட் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம். So brand is so important for any business. And so trademarkல என்னெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, brand name, logo, tagline, even jingles can be protected, even sound marks, அந்த மாதிரி it has a whole lot of IP that you can protect. So உங்க கம்பெனி நேம் இதெல்லாமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். பட் ட்ரேட்மார்க் அப்படின்னு வரும்போது one should be very careful choosing the brand name, which is, and the brand name வந்து யூனிக்கா இருக்கணும். அதே மாதிரி பிராண்ட் நேம் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடாது. இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஒரு ஆண்டர்பிரினர் பார்க்கணும். ஜஸ்ட் ஒரு பிராண்ட் ஏதோ மார்க்கெட்ல ப்ராப்பரா டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணாம, சர்ச் பண்ணாம அந்த பிராண்டை வந்து மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணும்போது அதுக்கான லீகல் இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So most of the most number of trademarks are applied FMCGs, retails, hospitalities, e-commerce, of course pharmacies, for pharmaceutical companies இவங்கெல்லாம் அப்ளை பண்றாங்க. ட்ரேட்மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் இந்தியாவில் most number of IP protected is trademark compared to patent or designs or copyright. The trademark is around about 4.5 to 5 lakhs trademark applications filed in India every year by the entrepreneurs so far. And recent data shows that we are almost inching towards the USA. USA is always the top second. The top one, of course, China was the most number of trademark file பண்ற country. And India was inching towards just a couple of thousands trademarks as different compared to USA. And of course, copyright is everywhere, I can say. இப்போ உங்க ஆஃபீஸ்ல இப்ப வந்து நீங்க வச்சிருக்கிற மேனுவல், உங்களுடைய கஸ்டமர் டேட்டா, or even உங்களுடைய brochures or website contents or the software that you have developed uniquely for your own உங்க கம்பெனிக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ஸ், இது எல்லாத்துலயுமே வந்து காப்பிரைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ மோர் ஆஃப் காப்பிரைட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு வீடியோ, மியூசிக், புக்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும்னா, இப்போ நீங்க மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்ல இருக்கீங்க, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கீங்க, சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஐடி ஆர் பப்ளிக் பப்ளிஷிங், இந்த மாதிரியான எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸுமே they should carefully understand the IP they own, especially the books or manuals or the modules or the training materials. It could be in video form, audio form, or even any visual medium it could be. So இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பரா ப்ரொடெக்ட் பண்றோமா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பார்த்து இந்த
விஷயமே இப்போ ட்ரேட்மார்க் பேட்டன்ட் காப்பிரைட் ஒன்னொன்றுலி ஒரு கேஸ்ல பார்க்கலாம். அது ரெலவெண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம கம்பெனில என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஒரு கம்பேரிசன் பார்க்கலாம். So first, starting with Arun Ice Creams. The brand started in the 1982. இந்த ஐடியா, இந்த பிராண்ட் அருண் ஐஸ்கிரீமுக்கு ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா, how that is turned into a asset, ஒரு ப்ராஃபிட்டா எப்படி டர்ன் ஆச்சு. So in around 1980s they started this, and then currently they have about like 2,300 franchises. It is a 2018 data, maybe today it may be more than that. So once ஒரு கம்பெனி ஒரு பிராண்டா ஒன்று கிரியேட் ஆகி 2,300 ஃப்ரான்ச்சைசி போறாங்கன்னா that shows how confidence the franchisee has. ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான பிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும்போது தான். இப்போ அருண் பத்தி நம்ம சொல்லும்போது 2,300 franchisees, அவங்க they had that IP strategy good, and then they were able to expand. I'll give you a negative side of IP strategy or a failure strategy one. Most of the 90s kids or earlier 80s kids, they know that there is one educational academy known as Vivekananda Educational Training Academy. I hope many of us know that. We see the ad enga paathalume. Vivekananda Educational Training Academy is a classic example how a failed brand strategy can go wrong, or a brand strategy how it can go wrong. So Vivekananda started in the year around 1980. Around 1990 they were by the end of 1990s, around 98-19, they had about like 500, more than 500 franchises across South India. But they were facing a problem. என்னன்னா everyone started ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசியுமே முடியும் போது இல்லைன்னா அவங்க ஃப்ரான்ச்சைசி or they started seeing people were using that name Vivekananda in different prefixes and suffixes like Vivekananda Educational Academy or Vivekananda English Training Center, அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி இவங்க யாருன்னா இவங்களுடைய எக்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைசிஸ். They were even misusing the Vivekananda. They are even misusing their material, copyrighted அந்த அவங்களோட educational materials எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க. More primarily வந்து there are so many Vivekananda English training centers mushroomed across Tamil Nadu as well as the other part of South India. So Vivekananda didn't take it easily. They filed an injunction suits or an infringement suits against all these companies across Tamil Nadu. Nariya suit file பண்றாங்க. But they ended up losing the case for a reason that Vivekananda is a common word and they couldn't stop it. So and the brand name Vivekananda அப்படிங்கிறது it is associated with knowledge and it is common to educations அப்படிங்கிறதுனால வந்து நீங்க மட்டும் இதை வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது, different companies பண்ணலாம்ன்ற. They were not able to sustain their brand value. So they had to change their brand. In the year 2002 or 2003, you might know that Vita அப்படின்னு rebrand பண்ணாங்க. But I'm not sure that it has the same level of success what Vivekananda Educational Training Academy is seeing. That is one area that we can see that when you are starting a business, you create a name. If you are not careful, if you are not prudent enough, and you don't have the right strategy in place, then in the future it could cost a lot. 12, 14 years or 15 years of business and then 500 franchises is nothing now. There's no more. But whereas see Arun Ice Cream, they started as an Arun Ice Cream and then now they are through 2,300 franchises. Now they even extended to a new brand, which is Ibaco, which is a premium outlet. And see the brand strategy, they know, they are very confident. The confident Arun அப்படின்ற brandல வந்து ice cream brandல the confident they had in the year 1990s. In Anjali movieல ஒரு songல பாத்தீங்கன்னா அந்த Arun ice cream position பண்ணிருப்பாங்க. They know that the brand will going to win and they had the strategies at the right place. That is why that has grown to the size what we see today. So anyways, so this is what we have to understand as far as trademarks are concerned. If you have a strong trademark and then you have the right strategy in place and you can dominate the market. That is one thing that should every entrepreneur must be aware when they set up when they start a business or coin a name. Many of the entrepreneurs, what we observe, they start a business, instead of choosing the right name, they go ahead and then choose different அவங்களுக்கு தோன்ற நேம் or அவங்க ஜாதகத்துல மேட்ச் ஆன நேமோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு தெரிஞ்சவங்க நேம்
பசங்களோட பேர் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இல்ல அதுல பிரச்சனை வரும்போது they had to stop a business. ஸோ பிராண்ட் அப்படின்னும் போது அது யூனிக்கா இருக்கணும், காயின்டா இருக்கணும். மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி there is something called trademark search, which is Indian IP Indiaல ஃப்ரீயாவே அந்த சர்ச் அவைலபிள் இருக்கு. ரைட் லீகல் அட்வைசர்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த நேம் அவைலபிள் இருக்கா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃப்ரம் த பிகினிங் இதை பண்ணும்போது தே கேன் கெட் அ சக்சஸ். There is இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் இந்த ட்ரேட்மார்க்ல. இது ஏன் ட்ரேட்மார்க் இஸ் த பேசிக் தட் ஹாஸ் every entrepreneur must understand this. So there is one more interesting case I come across. Most of us know that Idayam brand. Okay, and the Idayam brand was not the first choice of this company. Idayam was not the first choice. They have chosen that brand name called Mangai. 1992 அவங்க brand name Mangai start பண்றாங்க. They started selling this brand. They started manufacturing unit வச்சிட்டாங்க. Packages எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. They invested quite a huge amount, more than 20 to 25 lakhs. What happens later is they found out Mangai அப்படின்ற நேம் ஆல்ரெடி வந்து ஒருத்தர் யூஸ் பண்றாங்க. யாருன்னா ஈரோட்ல ஒரு பிசினஸ் ஒரு கம்பெனி வந்து மங்கைங்கிற நேம்ல இதே அந்த நல்லெண்ணெயை வந்து பிசினஸ் பண்றாங்க. இமீடியட்டா அது தெரிஞ்ச உடனே என்டையர் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த லேபிள் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு they started coining a new brand which is Idayam. What would have happened if they gone ahead with Mangai? They might have faced the legal issues from the earlier owner, the prior user ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு, அவர் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிருக்காரு. They might have faced the issue. The same thing happened to one company in the year 2008. The company name is Foodie. They started selling, they were into a food business. They coined the brand name Foodie. And over a period of time, they faced of course, Foodie is somehow similar to eBay. So they were getting a legal actions against or cease and desist notice against from the eBay. And the madri vanda odna immediately they changed the name. So they don't want to prolong the battle. They don't want to stick with the Foodie name. They changed into a name called Zomato. We know where the Zomato stands for. So these are something cases where the companies rightly choose their name, and that brings success over a period of time. Okay, so initial days, IP, especially choosing a company name and choosing a new brand names are so important. It has to be meticulously analyzed before coining that brand so that it will turn into a valuable asset in the future. The next is copyright. This is one interesting case, Devo. Actually, this is something where இவங்க காப்பிரைட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணதை விட காப்பிரைட் லாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது ஒரு பிசினஸ் மாடலா கிரியேட் பண்ணி சக்சஸ் ஆன firm. The firm started so early, just or 10 years before 2014 start பண்றாங்க. And it is an IP driven business model innovation. Usually music industries la enna nadakum appadina the rights are all owned by the label companies. Label companies தான் வந்து rights own பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து ரைட்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு வராம இவங்க வந்து யார் கிரியேட்டர்ஸோ அவங்களே அந்த ரைட்ஸை வந்து ஓன் பண்றது, ப்ரொடியூசர்ஸையோ கிரியேட்டர்ஸையோ ஓன் பண்றதுக்கு பண்ணிட்டு they only take part of enforcing the IP rights. So that actually attracted a traction of business revenue. Wonderbar அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, தனுஷோட கம்பெனி, they had a contract with them and they brought a lot of revenue to them. That is one case study is there. And currently the company has been acquired by Warner Music. They are the majority shareholders now. They grown to a great size. This Devo, these are all like நம்ம கண்ட்ரில நம்மளுடைய ஸ்டேட்ல இருக்கிற கம்பெனிஸ். அண்ட் காப்பிரைட் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ இது ஒரு மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தான், இல்லைன்னா இது வந்து ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு மீடியாவுக்கு தான் அப்படின்னு இல்லை. ஈவன் ஒரு நம்மளுடைய கம்பெனிலேயே வந்து we may have our own exclusive training materials or business modules or even any books written or training materials, training videos, or even your website. Okay, the unique website you have, the content that you have written on your own, அதில் எழுதியிருக்க கண்டென்ட்ஸ் இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களுமே வந்து it is all protected under copyright. Tomorrow, if it is not protected well அப்படின்னும் போது, if it is not registered or if it is not rightly protected அப்படின்னா enforcing the right, showing that you own this copy, இந்த மேனுவல் எங்களது தான், இல்லை இந்த கிரியேஷன் வந்து என்னுடையது தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். So look at your business, see whether you have anything that can be protected under copyright, which will add value, which could
like mentioned, like tomorrow இது வந்து ஒரு காப்பிரைட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து 60 years வரையும் ரைட்ஸ் இருக்கு, பிளஸ் லைஃப் டைம் ஆஃப் தி ஆத்தர் பிளஸ் 60 years. ஸோ நமக்கு பின்னாடி வர சந்ததிகளும் அதுல இருக்கிற மானடைசேஷனை, அதுல இருக்கிற ரெவென்யூவை அவங்களால வந்து அனுபவிக்க முடியும். Especially as far as copyright is concerned, there are so many areas where one can make a profit by licensing, assigning, royalty based, அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ண முடியும். நிறைய பிசினஸஸ் வந்து அவங்களுடைய ஒரிஜினல் கிரியேஷன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி லைசன்சஸ், இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல they are making a revenue out of it. Then patent, the most crucial, but இது பாத்தீங்கன்னா more of a company which involved in R&D. இப்போ வந்து இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிசினஸ்ல வந்து indispensable. So you have to have some innovation in your business so that you keep the momentum in the business and you go and you sustain for a longer period of time. So that is so important in any businesses. Innovation is. So when you have an innovation, let's say you come up with some idea, that idea has converted into a tangible asset, let's say a product or a process. Okay. That has to be protected. So here we have an Arjuna natural cases. This is இவங்களுடைய manufacture, they are actually their industries, they are based in Coimbatore. They also have other pan-India presence. This company started in the year 1989 and they had a breakthrough in the BCM 95 அப்படின்னு ஒரு product, curcumin based. They had this breakthrough and they capitalized and they filed about like 50 plus patents across globe. Okay, they just licensed to everyone. அவங்க வந்து actually they don't even need a physical factory to get a revenue, to make a revenue. Like அவங்க they're into licensing deals and then they're white labeling it and they're just making a whole lot of revenue based on these patents. In the licensing, most of the companies could operate பண்றது பாத்தீங்கன்னா இதுல தான் இருக்காங்க. I have known I know entrepreneurs. One of them has a huge revenue or he makes some money out of from the jewelry business, but he doesn't own any jewelry shop and he is not into jewelry manufacturing or nothing, no ready-made showrooms or nothing. All he does is he designs a jewelry ஒரு இயரிங்ஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து நெக்லஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் he creates it and he licenses those designs to the top-notch jewelry showrooms, which we know lots of companies, and then they get a royalty a piece. So they just design and then they make a revenue out of it, and the designer register பண்றாங்க, அதை license பண்றாங்க, they get a revenue out of it. Similarly, I can go on adding there is one entrepreneur, interesting entrepreneur I met, and he said, you know what, I stopped I asked him, what do you do for a living? He said, I run marathons, I go for hiking, I tour around the world. I was surprising. I was asking, what do you do for a living? He said, see, if you ask me what do you do for a living, I do this, but if you ask me what I earn for a living, I'm into a consultancy, but you know what I earn from the royalty that I earn from the patent I have licensed to some of the companies, which you're under 20 years entrepreneurs, and he come up with a great product, and now he in his mid 40s he wanted to looking for an early retirement, and he came out of it and he is starting his passionate consultancy job, but is making in crores as far as licensing the patents alone. So that's the power of patents. Patent, you will have 20 years of right. Patent பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா you will have an exclusive right over it for the next 20 years, and you can license it, assign it, or you can have your manufacture it. I can throw a number of cases where a simple invention is making money for so many companies. So this is IP readiness matrix. So from our 14 years, what we have seen, the companies யாரு எந்தெந்த சில பேர் ஐபினா என்னன்னே தெரியாது. ஒரு law firms க்கு வந்து intellectual property is a new word for them. Someone knows IP a little, but எங்க கிட்ட வருவாங்க, எங்களுக்கு இந்த பிராண்டை வந்து பேட்டன்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க.
அந்த அளவுக்கு ஒரு ஐபி அவேர்னஸ் இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஒரு சிலர் வருவாங்க, they wanted to do for a trademark, but they don't understand, they may have no idea of copyright. But there are industries who வந்தோடனே இருக்கிறாங்க, ஐ வாண்டட் டு கம்ப்ளீட்லி ப்ரொடெக்ட் மை ஐபி, எல்லா கார்னர்ஸுமே நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்றாங்க. ஸோ இவங்களை நாங்கள் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணப்போ இட்ஸ் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு, இது வந்து இட் இஸ் நாட் பாய்லர் பிளேட் ஃபார்மேட், இல்லை இதுதான் ட்ரெண்ட்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் வி ஹவ் சீன் இந்த 0 to 5 crores இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராடக்டை மார்க்கெட்ல ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தாண்டி ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத யோசிக்கிறது இல்லை. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னும் போது, ஒன்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்றாங்க, இட் இஸ் கெட்டிங் அன் ஏர்லி ட்ராக்ஷன் அண்ட் பீப்புள் ஸ்டார்டட் பையிங் இட் அண்ட் தே கிரியேட் அ வேல்யூ ஃபார் த பிராண்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, someone starts copying it and it's very challenging for them in order to enforce the right. There are instances, I've seen the companies வருவாங்க, சார் நாங்க கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் 3 வருஷமா கஷ்டப்பட்டு இந்த பேட்டன்ட் வந்து இந்த இன்வென்ஷனை வந்து நாங்க பண்ணியிருக்கோம், பட் இந்த ப்ராடக்ட் எங்களுடைய ஓன் ப்ராடக்ட். And I have seen there is my competitor is completely அப்படியே ரெப்ளிகா பண்ணிட்டார். The first question we ask is, so okay, இது உங்க ப்ராடக்ட் பேட்டன்ட் பண்ணீங்களா? They say they have no clue about what is patent is, and then yes, it's over. So you have a product but you don't patent it, now it is owned by anyone. இப்போ உங்களால வந்து அதை என்ஃபோர்ஸே பண்ண முடியாது, it becomes a public property. So most of the entrepreneur doesn't even know. அதே மாதிரி brand registration பண்றது இல்ல, then only people started copying, they come to understand the ownership, the importance of the patent. So the another thing is the 5 to 25 crores 5 to 25 crores business பாத்தீங்கன்னா வந்து they know aware, they aware of the business, but they are not reactive. They have presence, some design, some trademark filing, adu idu பண்ணுவாங்க, but only when there is an issue with the competitor or something, by the time the brand gets diluted. And of course there is proactive companies and strategic companies, which is 25 to 100 crores and 100 above crores. Most of this company, first thing when they feel like they are going to expand to a size and they are attracting investors or they are getting a huge investment or something, the first thing they care about is, am I IP covered on all the corners? So is my trademarks sufficiently covered? Do I protect my copyrights? Whether this R&D, this innovation can be patented. This aesthetic shape of this product can be registered in the design. This is where they are very careful. They ensure that, because as I said, the IP is an asset, but it's a appreciating asset. Unlike we have machines and plants and machineries, everything we have, but those are a depreciating asset. IP used well is an appreciating asset for any businesses. That's one thing the entrepreneurs must aware of it. But there is another thing. This is predominantly, I can say 90% falls into this matrix. But I have seen a beautiful entrepreneurs, that the very brilliant entrepreneurs, I can say, even they are into a startup business, 0 to 5 crores of business. They even think in a way on par with the MNC companies. Sir, I am starting this business. I want everything to be covered. I know about this IP or something. Give us an idea. So those companies we seen 6 years, 7 years before, இன்னைக்கு அவங்க இருக்கிற பொசிஷன் வேற மாதிரி இருக்குது. We saw they have gained excellent momentum and they have grown into a size. They have a franchises across across India and some of them across the globe. So to sum up, எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கில்லை அதிர வருவதோர் நோய். திருக்குறள்ல சொல்ற, எதிர்காலத்தில் வரக்கூடியதை அறிந்து கொள்ளும் அறிவுடையவர்களுக்கு அவர்களுக்கு துன்பம் நேரக்கூடியதாக எந்த பிரச்சனையும் நிகழாது, எந்த தீங்கும் விளையாது அப்படின்னாங்க. ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வேலை, they have to protect their presence and propel their future. And IP is one of the tool and one most important tool that can protect the present and propel their future. So that ends my presentation, and I'm open to questions, please.
Hi, this is Ganeshan from Trident. For IT services, what kind of we are providing IT services? In high level, you can pinpoint or give a overview where I can concentrate. Apart from our logo, we are not a product-based company, but we are providing a service, software as a service. So, where do you think we can concentrate on this IP aspect? Yeah, if you develop a software brand, you are aware of the trademarks, everything, but copyright is the one you can focus. If you have a source code or something that can the copyright பண்ண முடியும். And there are certain softwares which has computer related invention சொல்வாங்க. அது வந்து there are certain type of inventions that can be patented also. And more importantly, நீங்க பார்க்க வேண்டிய இடம் வந்து உங்களுடைய அக்ரிமெண்ட்ஸ்ல லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் SLA ஆர் NDA இந்த மாதிரி விஷயத்துல நீங்க வந்து உங்க IP ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு you should be very cautious on that. And yes, copyright is the one that you can force it. உங்க ஆப்ஜெக்ட் கோடோ சோர்ஸ் கோடோ யூனிக்கா இருக்குன்னா you can protect it under copyright. And you can also protect under literary work ன்னு சொல்வாங்க சாஃப்ட்வேர், அதுலயும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் உங்களுடைய சோர்ஸ் கோட்ஸ். Okay. Any kind of process which is unique can be done as IP? Software, yes. சாஃப்ட்வேர்ல வந்து ஐபின்னு எடுத்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க், காப்பிரைட், பேட்டன்ட், சாஃப்ட்வேர்ஸ் டிசைன்ஸ் வராது உங்களுக்கு. ஸோ பட் ட்ரேட்மார்க்ஸ் இஸ் சம்திங் ரைட் அவே யூ ஹேவ் அ சாஃப்ட்வேருக்கு ஒரு நேம் வச்சிருப்பீங்க, இந்த சாஃப்ட்வேரோட பேர். தட் கேன் பி அது கண்டிப்பா நீங்க ட்ரேட்மார்க் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் ரிலவென்ட் கிளாஸஸ்ல அப்ளிகேஷனாவோ இல்ல சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் 41 90 இந்த ரிலவென்ட் ஆலைட் கிளாஸஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு கிளாஸை கவர் பண்ணி இன்னொரு கிளாஸை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ adequately மல்டிபிள் கிளாஸஸ் நெசசரியா இருந்தா பண்ணணும். காப்பிரைட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் காப்பிரைட் அப்ளிகபிள் அவங்க டைரக்டா. ஸோ சோர்ஸ் கோட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கோட்ஸ் கேன் பி அப்ளைட் அஸ் அ சாஃப்ட்வேர் காப்பிரைட். தென் அந்த யூ கேன் ஆல்சோ protect it under literary. Then finally patents. Patents has lots of regulations. For example, வந்து நீங்க ஒரு IoT based சாஃப்ட்வேரா இருந்தது அப்படின்னா that can be patent. Patent is something like உங்களுடைய அது வந்து ஒரு நீங்க ஒரு பேட்டன்ட் அட்டார்னி பார்த்துட்டு அட்வைஸ் பாத்தீங்க, இது வந்து நான் பேட்டன்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கறத பாத்துக்கணும். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஹேவ் அக்ரிமெண்ட் எவ்ரிதிங் எல்லாத்துக்குமே. அதாவது இப்ப நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றீங்கன்னா டெவலப் பண்ற சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு நீங்க ஓன் பண்ண போறீங்களா இல்ல நீங்க டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறவர் ஓன் பண்ண, இதுல ரைட்ஸ் உங்களுக்கு ரீட்டைன் ஆகுதா, அசைன்மெண்ட் பண்றீங்களா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சு ஐபி அசைன்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, காட் இட். Thank you. Hello, என் பேர் பிரவீன். I just need to know like ட்ரேட்மார்க்ல ரெண்டு இருக்குல்ல, ஒன்னு வந்து இண்டிவிஜுவல் நேம்ல எடுக்கிறது, செகண்ட் வந்து கம்பெனி நேம்ல எடுக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ just started a new business actually. So I tried to get a trademark. அப்போ சொன்னாங்க உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா வேணுமா இல்லைன்னா கம்பெனி நேம்ல வேணுமா? கம்பெனி நேம்னா இட் வில் டேக் சம் டைம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒன்ஸ் யூ ஆர் ரிஜிஸ்டர்ட், இப்போதான் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் அண்டர் ப்ரோக்ரஸ். So which is the best one actually? There is no best one. எப்படின்னா இண்டிவிஜுவல், அதாவது நீங்க ஒரு ட்ரேட்மார்க் வச்சிருக்கீங்க, நீங்க அப்ளை, நீங்க ஒரு கம்பெனில அந்த பிராண்ட் வச்சிருக்கீங்க, ஏன்னா ஒரு டைரக்டர் இருக்காங்க, ஒரு பிராண்ட் நேம் இருக்கு. நீங்க இந்த பிராண்ட் நேம இது வந்து எனக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா நான் வச்சுக்க போறேன், கம்பெனியோட ப்ராப்பர்ட்டியா இது இருக்கக்கூடாதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்க நேம்ல அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஆனா அதுக்கு உங்க கம்பெனி டைரக்டர்ஸ் மற்ற டைரக்டர்ஸும் அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் நேம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு கம்பெனியை யூஸ் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணலாம். ஓகே. ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த ப்ரொப்ரைட்டர், அந்த ஒரு கம்பெனியோட ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் அவர் இண்டிவிஜுவல் நேம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்பாரு. அவரு தனியா அந்த ட்ரேட்மார்க் ரைட்ஸையும் கம்பெனிக்கு அதோட லைசன்ஸ் மாதிரி அதோட யூஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் மட்டும் கொடுத்திருப்பாரு. பட் நீங்க பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனின்னு ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க, யூ ஹேவ் அ கோஃபவுண்டர் அக்ரிமெண்ட், எல்லாமே உங்களுக்கு டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வைஸ் டு அப்ளை இந்த ஒரு கம்பெனி தான் பிராண்டை ஓன் பண்ண போகுது, இந்த கம்பெனி தான் ஓன் பண்ண போகுது அப்படின்னா நீங்க கம்பெனி நேம்ல அப்ளை பண்ணணும். இதுல டிலே எல்லாம் எதுவும் ஆக போறது இல்ல. உங்க இன்கார்பரேஷன் டிலே ஆக போகுது அப்படின்றதுனால சொல்லிருப்பாங்க உங்களுக்கு. கரெக்ட் இல்லையா? நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டீங்களா? இப்பதான் அண்டர் ப்ரோக்ரஸ் ஆக்சுவலி. அண்டர் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கு இல்லையா? இப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க இன்கார்பரேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் சார் ட்ரேட்மார்க் பண்ணும், அதுக்கு டைம் ஆகும், இப்ப உங்க நேம்ல அப்ளை பண்ணிக்கீங்கன்னு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு நாளைக்கு கம்பெனி ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கம்பெனிக்கு இந்த நேமை வந்து நீங்க அசைன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே கிரேட். ஓகே, சோ அசைன்மெண்ட் டீட் போட்டு உங்க நேம்ல இருந்து கம்பெனிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். சோ தட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டிலே. சோ நீங்க மீன்வெல் கம்பெனி ஃபார்ம் பண்றதுக்குள்ள வேற யாராவது அந்த பிராண்டை வந்து அப்ளை பண்றதுக்கு சான்சஸ் ஆகும். அதுக்காக அந்த அட்வைஸ் சொல்லிருக்கோம். ஓகே, ஷூர். தேங்க்ஸ். தேங்க் யூ so much.
You're welcome. I'm Ravi from eCargoLog. Hi, sir. I am supporting Yes. women entrepreneur. Great. MSME based. It was a driver customer friendly like Uber, Ola kind of thing. இதுக்கு வந்து Okay. patents required. மொபைல் ஆப்புக்கு is it mandatory? இல்ல சார், மேண்டேட்டரி கிடையாது. ஆக்சுவலி வந்து இப்ப இது வந்து இப்ப நீங்க சொல்ற அக்ரிகேட்டர் மாடல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? Yes, yes. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிசினஸ் ஐடியா மாதிரி தான். அப்படி பேட்டன் பண்ணலாம் தான் ஊபருக்கு அப்புறமா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கம்பெனிக்கு அப்புறம் யாருமே வந்திருக்க முடியாது Okay. இல்லையா? Okay. ஒரு ஐடியா இதை ரெண்டு பேரை கனெக்ட் பண்றதுன்றது. Okay. இந்த ஐடியா இது வந்து உங்களுக்கு யூனிக்கா இதுல ஏதாவது ஓகேங்களா? இப்ப இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றது வந்து காமனா இருக்கு. Common. ஆனா அதுல வந்து ஒன் கிளிக்ங்கிறது அமேசான் பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பேட்டன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. That's right. புரியுதுங்களா? சோ ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் அதுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குன்னா பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பிசினஸ் ஐடியாஸை நீங்க பேட்டன் பண்ண முடியாது. வாட் யூ கேன் டூ இஸ் அந்த ஆப் இருக்கு இல்லையா? ஆப்போட நேம் வந்து நீங்க வந்து ட்ரேட்மார்க் பண்ணிக்கலாம். லோகோ கூட பண்ணிக்கலாம். ஆமா, லோகோ பண்ணிக்கலாம். அப்ளிகேஷனோட சோர்ஸ் கோட் இருக்குல்ல, யூ டோன்ட் வாண்ட் அதர்ஸ் டு காப்பி தி யூஐ, அந்த டிசைன்ஸ், அந்த சோர்ஸ் கோட் எல்லாம் காப்பி பண்ண கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க அதை வந்து காப்பிரைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரெண்டு தான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன். Thank you very much. Sorry. வெல்கம் சார். So, any other questions, please? சார் இப்ப சென்னையில இருக்கோம். ஸோ இங்க ஆபீஸ் வந்து இங்க கிண்டில இருக்கு. அதுதான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ் கிண்டில இருக்குங்க. சென்னை okay. சென்னையில 4 ஸ்டேட்டுக்குமே 4-5 ஸ்டேட்டுக்குமே வந்து சென்னையில கிண்டில தான் ஐபி ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஓகே. இந்தியா இந்த பேட்டன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அக்ராஸ் குளோப் அப்படிங்களா? பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் இல்ல, பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் அக்ராஸ் குளோப்ஸ். அதாவது பேட்டன் வந்து நீங்க இந்தியாக்குள்ள தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க. நீங்க யூஎஸ்ல வேணா யூஎஸ்ல அப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா? மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸ்ல அப்ளை பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு, பிசிடின்னு சொல்லுவாங்க, அதுல ஃபைல் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் அந்தந்த கண்ட்ரீஸ்ல நம்ம என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்னா ஃபைல் பண்ணணும். இப்ப இந்தியால பண்ணிருக்க, இப்ப இந்தியால இருக்க, இந்தியால தனியா தான் நீங்க ஃபைல் பண்ணணும். ஒரு இங்க அப்ளை பண்ணிட்டு இங்க இந்தியால பண்ணிட்டா ஃபாரின்ல எந்த இடத்துலயும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுலாம் இல்லை. அதுக்கு பேட்டன்ட்க்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும், ட்ரேட்மார்க்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகே சார், ரைட். தேங்க் யூ. வெல்கம் சார். சார் வணக்கம் சார், நான் பார்த்தசாரதி பேசுறேன். ஐடி கம்பெனி சார். எனக்கு என்னன்னா இப்ப நீங்க சொன்ன ஒரு காப்பிரைட் பேட்டன்ட் பண்ணும்போது வேலிடிட்டி இருக்கா சார்? இதுக்கு எத்தனை வருஷம்? ஆமா சார், 60 இயர்ஸ் பிளஸ் 60 வருஷம் பிளஸ் உங்களோட லைஃப் டைம். சரி, உங்களோட லைஃப் டைம் பிளஸ் 60 வருஷம் அந்த மாதிரி வருது. இண்டிவிஜுவலா யார் பண்ணாங்களோ அவருடைய லைஃப் டைம் பிளஸ் 60 இயர்ஸ். அது அப்போ 60 இயர்ஸ் இந்த லைஃப் டைம்க்கு அப்புறம் வேற ஒருத்தர் அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா? ரைட்ஸ் அது பண்ணலாம். உங்களுடைய இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி தான். சோ அது அப்படியே லீகல், நம்ம லீகல் ஹேர்ஸ்க்கு யாருக்கோ அவங்களுக்கு டிவால்வ் ஆயிடும். சக்சஷன் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் ஆகும். சோ அவங்க வேற யாருக்காவது விற்கணும்னா வித்துக்கலாம், லைசன்ஸ் கொடுக்கணும்னா பண்ணலாம். சரி, ஓகே. தேங்க்யூ சார். வெல்கம் சார். So any other questions, please? Okay. Sir, this is Anthony. Yes, sir. Yeah. So it was a very nice session, sir. It's much useful, I think. So my question is, see, majorly in a country like India, okay, in the practices ellame vandu like, you know, it's being outspoken a lot nowadays, recently, right? So how it is, how are the laws, and you know, how good are the acts, you know, when we compare
let's say India and நீங்க சொன்ன மாதிரி other countries, when we compare. So how is it? And how far every person can utilize? That is the ease of, let's say, the ease of doing business. So how easy it is, to get these things done, by the public, by the people. Yes, great question. Right. See, so the law compared to other countries, unlike other countries, இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து the Indian Penal Code இருக்கட்டும் or any other civil codes இருக்கட்டும், அது வந்து இந்தியன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஸ்பெசிபிக், இந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. பட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேர்ல்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்கு. அவங்க வந்து ஒரு மேண்டேட் கொடுக்குறாங்க. அந்த மேண்டேட்ஸ் கீழே எல்லா கண்ட்ரிலும் கிட்டத்தட்ட காமனா இருக்கும். அவங்க சொல்ற கைட்லைன்ஸ் கீழே நம்ம சைன் பண்ண ட்ரீட்டிஸ்க்கு அடிப்படையிலையும் இங்க ஆக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்தியாவில் as far as ட்ரேட்மார்க் ஆக்ட்ஸ் ஆர் காப்பிரைட் பேட்டன்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைட்லைன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ கம்பேர்ட் டு அதர் லா, there is always a watchdog whether இந்த கம்ப்ளைன்சஸ் எல்லாம் இந்த ஆக்ட்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்ட்டு. எஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேட்மார்க் பேட்டன்ஸ், இப்போ ட்ரேட்மார்க் பாத்தீங்கன்னா 2017 ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க, 2022 ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அதே மாதிரி பேட்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ கூட கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ ஏஐ எல்லாம் வந்ததுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்வான்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க. ஸோ we are not left behind, we are on par with the international norms. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க் ஐபி ஃபைலிங்ஸ்லயுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் we are டாப் செகண்ட், டாப் தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் அந்த மாதிரி இருக்கும் ட்ரேட்மார்க் இதுல. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் இப்போ நீங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா either ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ராசஸ், அழகா போயிடும். என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல சேலஞ்சஸ் இருந்தது. உங்க பிராண்டை யாராவது காப்பி பண்றாங்க, என்ஃபோர்ஸ் பண்றாங்கன்னா முன்னாடி இருந்தது. பட் இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா 2019 அப்புறமா வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஐபி டிவிஷன் சொல்லி ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி மேட்டர்ஸ்ல எந்த இஷ்யூஸ் வந்தாலும் அதை மட்டும் விசாரிக்கிறதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஐபி டிவிஷன் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி ஹை கோர்ட்ஸ்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் லெவல்லையும் ஹேண்டில் பண்றாங்க. ஸ்பெசிபிக்கா இதுக்குன்னு ஒரு இது. ஸோ அதனால அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராசஸ் கொடுத்து இந்த டைம் லைனுக்குள்ள முடிக்கணும். ஸோ அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுமே வேகமா தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ சார். யா, வெல்கம் சார். Sir, this is Saravanan. Yes, sir. I have a question. Yeah. So when we start a new business, say for example, we'll have a name and as well as a logo, okay, and so these kind of the statements. So before start giving a name to our company or a name to our product, and before sending a logo to our company, should we go to these IP offices and check whether these things are already registered with you, so that or shall we go with, because after started the business with that name and the brand, as you test cases you have told us, நீங்க நிறைய சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஸோ அவங்க ஆரம்பிச்ச அப்புறம் தான் வந்து they stop the இது பண்ணி திரும்ப நேம் சேஞ்ச் பண்றாங்க. So before starting the business, can we contact these IP officers or any other consultancy like you? Okay, whether this name or brand is already registered or not. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தான் we can go with this, or giving the name to our company. அந்த மாதிரி பண்ணணுங்களா? 100% அப்படிதான் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து அது ஆக்சுவலி ஃப்ரீயாவே அவைலபிள் இருக்கு ஆன்லைன்ல. இந்த கூகுள்ல போயிட்டு பப்ளிக் சர்ச், ட்ரேட்மார்க் பப்ளிக் சர்ச் போட்டீங்கன்னா ஒரு லிங்க் வரும். அது நீங்களே கூட சர்ச் பண்ணி இந்த பிராண்ட் நேம் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். பட் ஐ சஜஸ்ட் யூ என்கேஜ் லாயர் ஆர் சம்ஒன், ஐபி ஏஜென்ட்ஸ், ஐபி அட்டார்னிஸ் என்கேஜ் பண்ணி இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த நேம் இருக்கு, இந்த நேமை வந்து நான் இந்த பிசினஸ்ல பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அவங்க செக் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அதுல 2 கிரைட்டீரியா இருக்கு. ஒன்னு வந்து பிசினஸ் நேம் காமனா இருக்கக்கூடாது, காமன் நேம் ஒரு ஆர்டினரி வேர்டா இருக்கணும். பெஸ்ட் ஜாப்ஸ் ஆர் எக்ஸலன்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது வந்து முக்கியமா நீங்க என்ன நேம் சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த நேம்ல ஆல்ரெடி ஒரு பிராண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்க கூடாது. ஸோ இந்த 2 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் செக் பண்ணிட்டு பிராண்டை லான்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க சர்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். அது ஃப்ரீயாவே ஆன்லைன்ல அவைலபிள் இருக்கு. தேங்க்ஸ் சார். பிகாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது கூட ஒரு அடிஷனலா ஒரு ஏஆர்பி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சேர்த்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அருண்னா யூ டபுள் சேர்த்து அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணா அருண்லாம் வந்து ரொம்ப டிலிஜென்டா இருப்பாங்க. என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், ரைட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். நான் சொல்றேன், அருண் ஆயில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட அருண் ஐஸ்கிரீம் தே வில் ஃபைல் அ கேஸ். ஸோ அதனால வந்து இந்த வெல் நோன் ட்ரேட்மார்க்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பென்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா நீங்க வந்து பென்ஸை வந்து ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. The Benz is known for cars.
இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகேங்களா? அவங்க ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் பிசினஸ்ல இல்ல நான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம். ஸோ ப்ராப்பரா இது வந்து ஒரு அட்டர்னி கிட்ட செக் பண்ணிட்டா நீங்க பிசினஸ் எடுத்த நீங்க அப்ளை பண்ண உடனே அவங்க வரமாட்டாங்க. நீங்க ரன் பண்ணி ஒரு அளவுக்கு பிசினஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஜிஎஸ்டி எல்லாம் வாங்கி மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணி ஒரு ஃபியூ க்ரோஸ் ரன் பண்ணும்போது they'll stop your business. ஸோ அதனால அப்போ கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இனிஷியல் டைம்லயே. ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. யூ வெல்கம் சார். Okay. Yeah. Okay, fine. Okay, so thank you for the opportunity, and I hope the session is useful for everyone. And please reach to Vicky if you have any doubts or something, and or if you wanted to reach us, please let us know. Thanks. Thank you.